Next topic in part 2. Part 2 వచ్చేసి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో 17.2 సెకండ్ చాప్టర్ ఫ్రాడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఇంట్రడక్షన్ చేసేసాం. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డిఫరెంట్ వై డూ కార్పొరేట్ ఫ్రాడ్ హ్యాపెన్స్, అదే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఏంటి అని చెప్పి, తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ వచ్చి ప్లానింగ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్, నెక్స్ట్ కలెక్టింగ్ ఎవిడెన్స్, రిపోర్టింగ్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఫ్రాడ్ ట్రయాంగిల్ అనేసి ఉంటుంది. ఫ్రాడ్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారంటే, వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఫ్రాడ్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ ఉండాలి. రేషనలైజేషన్ అంటే ఆ ఫ్రాడ్ చేసిన దాన్ని వాడు మేనేజ్ చేయగలగాలి బై దాన్ని వాడు, అంటే దానికి ప్రాపర్ సజెషన్, దానికి ప్రాపర్ రీజన్ ఇవ్వగలగాలి. వాడు దాన్ని కవర్ చేయడం అన్నట్టు, ఫ్రాడ్ చేసిన దాన్ని కవర్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ వచ్చేసి సమ్ ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఆర్ ఫ్రాడ్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ క్యాష్ ఎంబెజల్మెంట్ కావచ్చు, ఎంబెజల్మెంట్ దొంగలించడం, అండ్ ఫోర్జరీ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ అనాథరైజ్డ్ ఆల్టరేషన్, మరి లేదంటే అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కావచ్చు, మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫైల్స్ కావచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, ఫైనాన్షియల్స్ని ఫ్రాడ్యులెంట్గా రిపోర్ట్ చేయడం, కుకింగ్ అప్ చేయడము. నెక్స్ట్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ఆర్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ కావచ్చు, అసెట్స్ కావచ్చు, ఫండ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్ ట్రయాంగిల్ గురించి. ఫ్రాడ్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఎంప్లాయీస్ హూ కమిట్ ఫ్రాడ్ జనరల్లీ కెన్ డూ సో బికాస్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ప్రెషర్ అండ్ రేషనలైజేషన్. ఆపర్చునిటీ అంటే ఏంటి? జనరల్లీ ప్రొవైడ్స్ త్రూ వీక్నెసెస్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఆపర్చునిటీ అంటే దెర్ ఇస్ అ వీక్నెసెస్ ఆర్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు డూ ద ఫ్రాడ్. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ సూపర్విజన్ అండ్ రివ్యూ లేకపోవడము, సపరేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ లేకపోవడము, ఒకే పనిని వేరే వేరే వాళ్ళకి కేటగరైజ్ చేయకుండా, ఒకే పని మీద వేరే వాళ్ళకు యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఒకే ఎంప్లాయీని ఒకే పని మీద కూర్చోబెట్టడం అన్నట్టు. లేదా సపరేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ లేకపోవడం, వాళ్ళని వేరే డ్యూటీస్కి వేయకపోవడం. ఒకే జాబ్ మీద ఉంచితే ఏమైందంటే వాడికి అందులో లూప్ హోల్స్ తెలిసిపోయి ఫ్రాడ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ కావచ్చు, రోల్స్ చేంజ్ చేయడం కావచ్చు ఎంప్లాయీస్ని, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్స్ లేకపోయినా కానీ ద అప్రూవల్స్ తీసుకొని, మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్ లేకపోయినా కానీ ఒక వర్క్ ఏదైతే దాన్ని ప్రొసీడ్ చేయడం. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ కంట్రోల్స్, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ వచ్చేసి మోటివ్ కెన్ బి ఇంపోజ్డ్. పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు. ఫ్రాడ్ చేయడానికి గల మోటివ్ ఏంటి? ప్రెషర్. ఓకే. ప్రెషర్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మోటివ్. పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ అన్ఫోర్సీన్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ పర్సనల్ వైసెస్ అండ్ అడిక్షన్స్ such as gambling, drug shopping. Next, unrealistic deadlines and performance goals. Right. Unrealistic deadlines, and what they will do, they will incur in some fraud. Rationalization వచ్చేసి వాడు జస్టిఫై చేసుకోవడం. Occurs when the individual develops a justification for their fraudulent activities. The rationalization varies by case and individuals. Okay. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి. రెడ్ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ లూప్ హోల్స్, ఎక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి ప్రయర్ సిగ్నల్స్ అని చెప్పేసి అవచ్చు. నెక్స్ట్ మీనింగ్ వచ్చేసి ద మేనేజర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ షుడ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఫర్ ద ఫ్రాడ్. ఓకే. ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాస్లో రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి దే విల్ ఐడెంటిఫై. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అనేవి 2 types, ఎంప్లాయీ రెడ్ ఫ్లాగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ రెడ్ ఫ్లాగ్.
red flag. These are warning signs that may indicate that the fraud risk higher without any evidence that the fraud occurring. The existence of one or more two flags is not something to do overly concerned about. So one or two కంటే ఎక్కువ ఉంటే they will take the considerations, they will take action. ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరగవచ్చు, they will follow up చేసుకోవాలి. However, the multiple flags are presented, accounting irregularities or weakness controls are identified, then the internal audit department should be contacted. Okay, what are the examples will be there? That is employee red flags, management red flags. ఎంప్లాయీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయితే, ఎక్స్పెన్సివ్ కార్ సడన్గా ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, బట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయింది, లేదా ఎక్స్పెన్సివ్ కార్స్ కొన్నాడు, జ్యువెలరీ కొన్నాడు, వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి వాడికి సడన్గా అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. వన్స్ కామన్ సెన్స్. ఓకే, అంత డబ్బు సడన్ చేంజ్ ఎట్లా వచ్చింది? హీఈస్ ఇన్కర్డ్ ఎనీ ఫ్రాడ్యులెంట్ యాక్టివిటీ ఆర్ అదర్ ఏదైనా వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉందా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, సిగ్నిఫికెంట్ పర్సనల్ డెట్ అండ్ క్రెడిట్ ప్రాబ్లమ్స్. చాలా ఏదైనా ఎక్కువ అప్పులు ఉన్నా కానీ, క్రెడిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఒకసారి ఫాలో అప్ చేసుకోవాలి. బిహేవియరల్ చేంజెస్, ఏదైనా బిహేవియర్లో చేంజ్ వస్తే. నెక్స్ట్, హై ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్. ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో వచ్చేసి ఎంప్లాయీ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటారు అన్నట్టు కొత్త జాబ్కి. ఈ జాబ్లో చేరిన 3-4 months 6 monthsకి హీ విల్ చేంజ్డ్. హై ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఉంటే దెర్ ఇస్ ఎక్కువ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆ తర్వాత ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్ లాగా కూడా దే విల్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, నెక్స్ట్, రిఫ్యూజల్ టు టేక్ వెకేషన్. ఒక వెకేషన్ తీసుకోవడానికి వాడు రిజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. వాడు సిక్ లీవ్ తీసుకోవడానికి కూడా భయం, ఎందుకంటే నేను వెళ్ళిపోతే నా ఫ్రాడ్ యాక్టివిటీ అని ఎక్కడ బయటపడుతుందో ఉంటే దోస్ థింగ్స్ అన్నిటిని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. రైట్. ల్యాక్ ఆఫ్ సాగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఇన్ వెల్నరబుల్ ఏరియా. సాగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ లేకపోయినా, ఎక్కడైతే వల్నరబుల్ ఏరియాస్ ఉంటాయో ఈ ఏరియాస్లో ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ దట్, ద ఆడిట్ టీమ్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ దట్ వాట్ ఆర్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్ విల్ బి దే. నెక్స్ట్, మేనేజ్మెంట్ రెడ్ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఓవర్ రైడ్స్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఏవైతే ఇంటర్నల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని ద మేనేజ్మెంట్ వాజ్ ఓవర్ రైడింగ్. వారు పట్టించుకోవట్లేదు. ఎందుకోసం పట్టించుకోవట్లేదు వన్స్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ నెక్స్ట్, మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ డినోమినేటెడ్ బై an individual small group. మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సింది మేజర్ పర్సనాలిటీ, టీమ్ మేనేజర్ పర్సనల్స్ తీసుకోవాల్సింది ఒక ఇండివిజువల్ స్మాల్ గ్రూప్ చెప్తే ఎందుకు వింటున్నారు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని చెప్పేసి దే విల్ వెరిఫై. ఏదైనా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు ఆర్ సంథింగ్ ఇట్స్ హ్యాపెన్, మేజర్ థింగ్స్ ఏమున్నాయని చెప్పి. మేనేజర్ డిసిప్లై సిగ్నిఫికెంట్ డిస్రెస్పెక్టివ్ ఫర్ రెగ్యులర్ బాడీస్. రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అంటే సెబీ కావచ్చు, కంపెనీస్ యాక్ట్ సంబంధించిన ఎన్సిఎల్టీ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటర్ బాడీస్ని పట్టించుకోవట్లేదు. ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ అండర్ వే కార్పొరేట్ స్కామ్స్. ఎర్లియర్ 1950s life insurance కార్పొరేషన్ ముద్ర స్కామ్స్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ సీరియస్ స్కామ్స్ వచ్చేసి హర్షద్ మెహతా కావచ్చు, కేతన్ పారెక్ ఆర్ సహారా సత్యం స్కామ్స్, జస్ట్ a few of them. These frauds were investigated by law enforcement agencies under the relevant provisions of the Indian Penal Code 1860. The Companies Act 1956 does not have any definition for a fraud. Okay. Next, legally, it is not necessary to have a separate one, as Lord McElderry IPC adequately dealt with the all such crimes. Lord McElderry with such crimes. Okay. The Companies Bill 2008 was original legislative proposal to replace Companies Act 1956 on the basis of J.J. Irani Committee report. No, 1956 ni Companies Bill 2008 ద్వారా they will replace చేయాల్సి వచ్చింది. Right. To replace that, these committee was suggested. The Irani report did not have any recommendations and the provisions related to 447 like. So that after that, the standing committee of a parliament was recommended for the new legislative changes
regarding this fraud and regulation, so that after that they will incorporate a separate definitions of fraud under 447 of Companies Act 2013. Insertion of these things. The fraud will be covered under section 447. Okay. Such definition of fraud under section 447 they were introduced. Next after that, these whenever the fraud was happened, the serious fraud investigation officer has to appoint under section 212 to 12 of the act to investigate these frauds. Okay. Next definition under section 447 of the act. What this section was said, we will read. Okay. Section 447 of the act starts with the words without prejudice to any liability, including the repayment of any debt under this act, without affecting the other law, any other laws. Okay, which means without affecting adversely any other legal proceedings. In the context of this said section, it signifies that the proceedings initiated under section 447 of the act will not be barred, provided they do not adversely affect the actions and proceedings of relation to any other liability. This includes repayment of debt initiated under any of the provisions of the act or any other law for the time being in force. As per explanation, the various elements of fraud includes any act or omission or concealment of any fact or position, abuse of position committed by any person or any other person with the connivance in any matter, with the intention to deceive the other person or to gain undue advantage from, to injure the interest of the company or affect the interest of the stakeholders, shareholders or creditors or any other person, whether or not they are wrongful gain or wrongful loss ఉంటాయి. This will be considered as per section 447 as fraud. Okay. Next, the term intention to deceive has judicially examined from the perspective of section 463 of IPC. Next, standing proof will be there. Next, stand of proof. 447 Act provides that maximum imprisonment for 5 years punishment. Standard of proof is beyond reasonable that recently the Supreme Court in matter of the latest state of Maharashtra explained the term reasonable doubt as a mean between excessive caution and excessive indifference to the doubt. Further, it has been elaborated the reasonable doubt must be practical and one not abstract their theoretical hypothesis. ఇంకొకటి రిపోర్టింగ్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఆడిటర్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇన్ ద యాక్ట్. ఏం చెప్పాడంటే సెక్షన్ 143లో ఆడిటర్ ఆబ్లిగేషన్ ఇస్ టు రిపోర్ట్ ద ఫ్రాడ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇన్ కేస్ ఆడిటర్ does not report it to central government regarding the fraud, then that auditor have committed a fraud himself and be removed under the provisions of section 140 subsection 5 of the act. అర్థమైందా? సెక్షన్ 143 ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఆడిటర్కి ఒక డ్యూటీ ఇచ్చింది టు రిపోర్ట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అబౌట్ ఫ్రాడ్. 143 సబ్సెక్షన్ 12. ఒకవేళ ఫ్రాడ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ చేయలేదు, అప్పుడు ఆడిటరే ఆ ఫ్రాడ్ చేసినట్టు అంటే సెక్షన్ 140 సబ్సెక్షన్ 5 ప్రకారం దే విల్ ఇంపోజ్ ద ప్రొవిజన్స్, ఇంపోజ్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ వచ్చేసి ఏమేమి వచ్చినాయి? లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్రాడ్. దీనిలో మెయిన్గా సెబీ గురించి చెప్తారు. సెబీ ఆబ్లిగేషన్స్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం regulations 2005, that is SEBI listing obligations and disclosure requirements regulations 2015. The effect from October 8, 2020 నుంచి to provide that in case intimation of forensic audit గురించి ఇంటిమేట్ చేయడం by whatever the name called, the following disclosure shall be made to the stock exchanges by listing entities. The fact of intimation of forensic audit along with the name, ఎందుకోసం ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ చేయాల్సి వస్తుందనే రీజన్
The fact with the name of entity, initiating audit, reasons for the same if available. ఒకవేళ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ గురించి సెబీకి రిపోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ అని చెప్పి. షేర్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బికాజ్ ఆ సెబీకి రిపోర్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద అప్డేట్స్ ఏమున్నాయో కంపెనీకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ దే విల్ ఇన్సర్ట్. అది స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ తెలిసిపోతుంది. షేర్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తారు, ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఇంపోజ్ చేశారంటే ఇది సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అంటే ఫ్రాడ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది. సో ఇక మనకి కంపెనీలో ప్రాఫిట్స్ అంతగా జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ప్రైస్ తగ్గిపోతుంది, రైట్. దాని ఒక ఇన్వెస్టర్కి కంపెనీ మీద కొంచెం ఒక నెగిటివ్ థాట్ వచ్చి దే విల్ సెల్ ఆఫ్ ద షేర్స్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సెల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ప్రైస్ విల్ డిక్రీజెస్. బికాస్ డిమాండ్ లేదు, సప్లై ఎక్కువైపోయింది. సో షేర్స్ కొనేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు, అమ్మేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు, కొనేవాళ్ళు తక్కువైపోయారు. సో ద ప్రైసెస్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో ఆ విధంగా కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడో సచ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ టు report to the SEBI. Okay, other than the forensic audit initiated by the regulatory or enforcement agencies. Forensic audit report other than forensic audit initiated by regulatory లేదా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్, ఇవి రెండు తప్ప వేరే రకంగా ఒక ఎన్సిఎల్టీ ద్వారా అట్లా చేస్తే దే విల్ రిపోర్ట్ టు ద సెబీ and sipped by the listed entity along with the comments with the management if any. Next chapter, financial forensics and forensic audit techniques. Generally financials of forensics and forensic audit techniques ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ థెఫ్ట్. కామన్ కేసెస్ ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ నెట్వర్క్. ఏ కేసెస్లో ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ ఎరేజ్ అవుతుందంటే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ అంటే ఏంటి? ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఫైనాన్స్ అంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అకౌంటింగ్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అకౌంటింగ్ ప్రాసెసెస్. అండ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అన్నట్టు. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, డిస్కవరింగ్ ద గ్యాదరింగ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఏదైనా ఉందా, ఇన్వాల్వింగ్ మనీ ఆర్ కుకింగ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉందా, ఆర్ ఫాల్స్గా రిప్రజెంట్ చేశారా బుక్స్ ఫిగర్స్ని, అది. అండ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫైనాన్సెస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి కామన్ కేసెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ థెఫ్ట్. Financial theft occurs when a customer or employee or another individual steals money from the business. Next, security fraud. Security fraud will happen when the white collar crime will be there. White collar crimes అని చెప్పి కొత్త వర్డ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, కీవర్డ్. Securities fraud is a type of white collar crime that typically occurs when someone presents a false information to an investigator. For example, stockbroker might give a misleading advice to convenience a client to invest in a certain company. Both individuals and organizations such as investment banks and brokers firms can commit a security fraud. A financial forensics professional search through documents such as the stock transactions and communication records to determine if someone committed security fraud. రైట్, సెక్యూరిటీ ఫ్రాడ్ వచ్చేసి ఒక వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్ అని చెప్తున్నారు. వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్ వచ్చేసి దీస్ హై లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ బ్రోకర్స్ కావచ్చు. ద ఫ్రాడ్స్ అక్కడ ఇన్ హై లెవెల్ అండ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్, అంటే దేవర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నారు. సో దే విల్ వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. రైట్, దే విల్ రిప్రజెంట్ డ్రెస్ ఐ థింక్. అండ్ మనీ laundering is a process for making money and through illegal methods look like legal. For example, somebody takes stole cash and invest into cash based business such as restaurant.
The restaurant deposit both its legal profits and illegal profits in the financial institution. So, airline used to illegal funds. They were using illegal funds to detect money laundering. A financial forensic analyst might shell company research shell company documentation or significant changes in the income cash based business లేదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో చేంజెస్ వచ్చినాయా అవన్నీ చూడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ వాల్యుయేషన్ డిస్ప్యూట్స్. Corporate valuation disputes. Forensic professional might analyze the business to determine its value. Corporate valuation చేసి they will have to report this that. Next, tax evasion. Tax evasion is one of the reasons for financial forensics fraud identify చేయడానికి. Next, forensic audit techniques. Right, forensic audit techniques వచ్చేసి here, yeah, easy technology advancement, the increasing globalization movement of people, easy communication, technical advancement ద్వారా shrinking of the world have helped the change business environment. These factors have led to rapid growth of establishment of businesses and spawning the new ones. However, the growth of companies have also increased. Financial crimes also increased. Businesses increase any financial crimes could increase any. Many business keep a separate department in has accounts who keep an eye of business activities. Right. Next, this situation is lead to the growth of niche field known as forensic accounting, which can explain the forensic accounting and auditing is a type of accounting that cross checks the business various financial records and to find indication of fraud being committed. Right. Next, qualities of a forensic accountant. Qualities of a forensic accountant should have. He should have a logical mind and attention to detail, give a value to moral principles, question everything, inquisitiveness, and be spontaneous, good understanding and accounting transactions and impacts. Next, the investigative techniques for forensic accounting. Investigative techniques for forensic accounting. The one provided below are generic but effective. Reviewing public document and conduct background checks. First thing, public document MOA public documents ఉంటాయి కదా, ప్రాస్పెక్టస్ రిపోర్ట్స్, యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్, మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ కండక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ చూసి దే విల్ ఐడెంటిఫై చేయడం. నెక్స్ట్, కండక్ట్ డీటెయిల్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ విత్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ ఆర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. It is an essential technique. Next, gathering information from trustworthy sources. Trustworthy sources వచ్చేసి బయట సోర్సెస్ ఎవరైతే అనదర్ సప్లయర్స్ ఆర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ హూ విల్ ఎఫెక్ట్ దిస్ బిజినెస్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్రస్ట్వర్తీ సోర్సెస్ నుంచి దే విల్ గ్యాదరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, అనలైజింగ్ ద ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్డ్. ఏదైతే ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్ చేశారో దాన్ని అనలైజ్ చేయడం. కండక్టింగ్ surveillance is this can be done physically or electronically. Surveillance in the sense what, observing what they are doing, going undercover ఒక అండర్గ్రౌండ్ కాప్ లాగా వాట్ డస్ ద థింగ్స్ లోపల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ తెలుసుకోవడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనలైజింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ఇస్ లాస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్, ethical considerations and code of conduct in forensic audit. What are the ethical considerations with that? Ethical issues in business. Business encompassed a wide array areas within an organization. Ethical standards. Fundamental ethical issues in a business include promoting the conduct based on integrity and trust. But more complex issues include accommodation, diversity, empathic and decision making, compliance, governance that is consistent. Harassment and discrimination in the workplace based on age, disability, equal pay, pregnancy, race, religion, sex, and gender. Next, health and safety workplace. Health and safety workplace such as a fall of protection or hazard communication,
classifying harmful chemicals, right? And scaffolding ante resistance and maximum weight numbers. Okay. Respiratory protection, emergency procedures and respiratory filters equipment standards lackouts. హెల్త్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ వాట్ దే ఆర్ టేకింగ్. నెక్స్ట్ electrical and general requirements, not placing conductors and equipment in damp locations. Next, whistleblowing and social media rants. Whistleblowing, it's a wide nature and social media has employees conduct online factors, their employment and status. Right? Ethics in accounting practices, without any cooking of books, should prepare on true and fair basis by following accounting auditing standards. Next, non-disclosure and corporate sponge. Many employers are non-disclosures in sense ఒక ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ రేషియోలో కావచ్చు, లేదంటే ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ దే హ్యాడ్ వర్క్డ్ సిన్స్ పాస్ట్ 10 years, హీ హ్యాస్ నో every nook and corner of business, but when he changed it to another business and it changed it to another corporate, వేరే దగ్గర జాయిన్ అయినాక హీ షుడ్ నాట్ టెల్ దిస్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ టు ద అదర్. సో దాన్ని ఈ స్పాంజ్ అని అంటున్నారు. నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్, then it is considered under the ethical requirement. Right? Employees, when many employees are risk, current and former employees stealing information including the client data and use it by the organization direct competition, right, with the company. When the intellectual property is stolen or private client is stolen and information is illegally distributed, so that is the thing. Next, technology and privacy practices. Technology and privacy practices should be the one of the ethical consideration we would consider. Next, ethical issues in business. Next, threats. Next, threats to the fundamental principles. Threats to fundamental principles. JC here. Self-interest, organization or personal interest madhya difficulty arise out of. Next, advocacy threat. Next, intimidation threat. Advocacy threat is what arises when the auditor most of time unintentionally support the opinion or position of the client, right? Next, intimidation threat, directly or indirectly threatened, physically or mentally. Next, okay, reduce ethic risk. 5 step, honestly access the need and resources, establish a strong foundation, build a culture of integrity from top down, keep a values focus in moment of big and small, re-evaluate and revise as needed. Right. Next, re-evaluate and risk. Okay. Next, the following are that potentially compromise the independent auditor. Interview, self-interest threat, self-review threat, advocacy threat, intimidation threat, already discussed. Resistant of employees. Next, cost of training and other implementation fees and high inability to determine rate of interest. Code of conduct and forensic audit. Applicability of code. Standards of professional code conduct. Integrity and objectivity. Professional competence. Due professional care. Understanding with the client or employer. Communication with the client and employer. Confidential. Standards of examination. Fraud examination. Evidence. Standards of reporting general. Reporting content. Code of ethics for certified fraud examiners. Code of conduct for certified examiners. Certified fraud examiners should be at all time demonstrate and commit a professional and due diligence to report a fraud. Okay. Certified examiner plays 3 essential roles. What is those? Identifying the evidence of fraud, conducting reviews and writing a report, and proactively evaluating the fraud risk of business or organization.